Welcome to the third Concordia, Salus. We're at the mountain. We're gonna let the main out. And we're gonna attach and stretch. We already marched. Let's see how long we marched until we got here. Rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those involved in the production, distribution of food. Right here from the mountain, we made it. We took a longer route to get here, and now it is 2:11 p.m. and it took us exactly 1 hour and 50 minutes and about 15 kilometers. 1 hour 50 minutes, almost 2 hours. 1 hour 50 minutes, and now we're gonna drill. So I marched more than 15 kilometers. We're gonna put the backpack, has about 44 pounds, maybe 44 pounds, maybe 45, close to 45, close to 45. We're gonna put it on the back, and we're gonna go working out, hiking, meditating, geopolitics 24/7. I almost made a match make today. Match made almost. Made a match made a match. I love to match make, so almost. That was close. I felt it, but hey, maybe next time. Now we're gonna go all the way to the mountain. We are at the mountain. We are at the base. We started a new base right there. Please, if you come here, do not pollute. Do not pollute. Put it in the garbage. Put it in the recycling. If it goes in the recycling on here, I can clean my lungs, because this is like my second home. It might rain. I don't know if it's going to rain, but tomorrow's going to thunder maybe. Heat wave again next week before summer. It's not summer yet. Always for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Long vlogs. Working with the laptop. Sometimes you got to work with the tools you're given. YouTuber here, nobody watches. Got one view the other day. I got happy. Got 66 views on another one while taking a bath. Yep, I enjoy bathing, and yep. I'm going to ask if you got that Asperger's, so I'm going to repeat things twice, 3 times. And again, Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, mental, psychic, divergent condition. It is not a mental illness, Asperger's. It is a neurological. See, the Pope, my son the King, also affirms that Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, divergent mental condition which makes me, like many Aspies, predisposed to repetition, repetitive body movements, and a rigid routine which for many years have had. Wake up, geopolitical analysis, study and theorizing, and artistic work, and working out, training, exercising, lost more than 80 pounds, and I'm the people's athlete for the farmers, butchers, firefighters, LOVR firefighters on the road. Heard them 3 times, and look at this beautiful city. Ain't it magnificent? Thank you, construction workers. Saluting the construction workers. Hydro-Quebec workers. Let's build more dams. We got to get that defense coast to coast and the bridge building. It takes that public and that private. And look at that beautiful Montreal. This is Hawk Island, HAWK, Hawk Island, Montreal. I play black and rainbow 24/7 with that rock and roll. You know, I switch to black and white and rainbow with a red. My favorite color for the sun is rising and it's setting. Now the Pope mocking the sun. Almost summer, but it ain't there yet. Got a hit song. I ain't got no money for the guitar, but I sing it anyway. I got plenty of scars. For the butchers, for the truckers, for the bakers, for the nurses, for those changing diapers in the daycares, I sing it. Let's go, my citizen brother Bill Blair, citizen brother Bill Blair. Minister of National Defense with a protocol. Rainbow Dragon philosopher, Aspie artist, athlete with retrograde amnesia who survived COVID. You gotta put a protocol, of course, too. Change some diapers if you're gonna put on a uniform. Who are we fighting for to defend if not? First and foremost, the youth. For the youth of the Empire, North Americans unite. This Canadian Quebecer was born twice. In previous incarnations, in the past life in the United States. Both times served in the United States Army, both times post 7076, was born twice. Actually was born 3 times, twice as a man and once as a woman. Yep. In my past lives incarnation, sometimes was a man, sometimes was a woman. Now you get that. 50-50, some water with some fire, I gotta take that moon and that fire together for the sun and the moon. Conjoined in unity, gotta get that. LOV, not about love, I don't want nothing to do about it, hear about it. Love is also action, let's go. We got a glimpse of the city, and now it's time to move a little bit more, move a little bit on that more. So, we got plenty of photos, and we got plenty of photos to put on that social media. You know, we are an independent Aspie
artist, philosopher, who loves to matchmake and who's on the third in a row, Concordia Salus edition. Concordia Salus is the motto of Montreal. It's Latin for well-being through harmony, well-being through harmony, well-being through harmony, well-being through harmony. And there's the hawk, my totem bird. There's the hawk. You know, I sing for the loud, for the hawks. Hawks. We gotta get it on the go. Plenty of hawks. Here we go. The hawk. My Lord Hawk-headed, we gotta go XYZ, and we gotta go for the trill and for the deal and for the squeal, and we gotta get it for more photos. More photos of the hawks, more photos of the park, more photos of the sun, and more photos and photos. Got plenty of photos yet, now time to put it away. There's the hawk again. H-A-W, Hawk! Hawk already sang a song. That's my totem bird, H-A-W-K, like Hawk Island, Montreal. That's my totem bird. Don't call them if you don't know how to handle them. They're birds of prey. Love me some black crows and some black and white rainbow hawk. Dragon, let's build more satellites. Public-private partnership, Dragon Army Initiative calling for the building of more satellites. Integrated citizen integration theory for coast-to-coast defense security service. Coast-to-coast defense security service, folks. Coast-to-coast defense security service. As I go through these layers, let's take a left. Let's take a right. Whoops, saw a chipmunk. Gotta step on the chipmunk. And if you come here, please, this is my second home. This is my second home. This is my second home. See, I got Asperger's, I repeat. Please, put it in the trash if it goes in the trash. If it goes in the garbage, put it in the garbage. If it goes in the recycling, put it in the recycling. For Mother Nature, we got to do individual. It takes the individual and the collective, the public and the private partnership. For the dance and to the dance. Dancing is my favorite sport, and you know I'm obsessed about fitness. It's fitness 24/7. Geopolitics, the geopolitical event of today is... geopolitical event of today and yesterday is Russia submarines getting in North America, because Cuba is part of the collective North American civilizational complex. Cuba is part of the North American civilizational complex. The North America civilizational complex, the North America civilizational complex, or the complex of North American civilizational collective. North America, Cuba is a paradox. One of the countries who retain Marxist-Leninism socialism, which I know a little bit about it because I studied it, but my centrism is universal revolutionary. And keep in mind that whatever I say, as I'm an independent geopolitical analyst and theorist, my propositions and initiatives are first and foremost for the collective North American civilization for North America. I want to encourage you all to work out, train, exercise, and gotta get that double trouble and turn my head left and right, because sometimes the bikes come fast here, so just gotta turn. And see, that says in English, that's a plantation zone for biodiversity. Biodiversity of the park, so that means that the vegetation here is being replanted, refurbished, refurnished, and replanted, and we gotta get on that plantation, you know, so gotta get it up and down, and this is the plantation right here, this is the plantation right here. Yours truly going on the up, on the mountains, on the rocks, love me some of the rocks, Rainbow Dragon singing rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, always meditating on these long vlogs. What's happening now across the collective North American civilizational complex, across North America, across Canada, US, Mexico, and I was born 3 times in the USA, twice as a man, once as a woman, both times as a man. Have served in the United States Army, so I'm speaking to my brothers and sisters in the United States as well. To my brothers and sisters in the US of A. Also, North Americans United Democratic Republic, the North American Democratic Republic, public-private partnership. Everything that I do is a public-private partnership. Everything that I do is a public-private partnership, and we got to put it out for the French language. Here we made compromise. I'm a Quebecer who loves French, and come learn some French with us here. And we got great culture. We need to build more dams, and we already built another dams and built mega city. Montreal was the biggest in Canada until 2007, and now it's the second most populated. And we got great construction workers. We got great cuisine. We got great culture. It's not only Celine Dion. It's Rainbow Dragon also. It's not only Celine Dion, L-O-V, L-O-V, L-O-V. Celine Dion is also Rainbow Dragon. And today I am financially stressed, but
I gotta say my gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful that my electricity bill's paid. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. And grateful, thankful, rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Got me some sweets. I love sweets. I gotta watch it because I lost more than 80 pounds. And again, I cannot stress enough the importance of regular physical exercise, and we're heading straight for that hydration. We're going to discuss the DRT in about a few minutes or so, and again, super important, and to encourage all to work out, train, exercise, and have been able to call for a mass financing of citizens to work out, train, exercise, 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 work out, train, exercise, to work out, train, exercise. It has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. As we got here on the mountain and got a LOV, for my 93 gang. Let's go, Telemites. Non-sectarian, keep it simple sometimes, and just gotta do some push-ups and gotta do some LOV and gotta do some plantations. Thank you to those who planted. Gotta salute those who pick up the garbage every week. Got 3 services saluting the garbage. Truckers, public workers, picking up the garbage, the compost, and the recycling, the compost, picking up those 3 services. I gotta be mindful, because everything that I do is a call for a public-private partnership, a PPP across what I call the Collective North American Civilizational Complex across North America. And now they got those submarines going, of course, coming close to Cuba. And of course they got it on the drill, and you gotta be mindful, watch with the situation. It's an escalation. And of course, it's geopolitics 24/7 in the layer of the dragon, in the layer of the dragon, in the layer of the dragon. So that's what it is. It's the rainbow dragon. It's an independent Aspie. Got an Asperger's, philosopher, artist, geopolitical analyst and theorist, who's now, of course, on the mountain. And gotta get it for that drill, gotta get it for that drill, and gotta get it for the X, gotta get it for the Y. So it's always important, mindfulness. Be mindful of everything that's going on, and see, you gotta help nature there. Do not go there in nature. Gotta keep it there and not go in nature, so that's what we gotta do. See, the sun is gonna shine through. Pow! What a beautiful day here today with the nature. I'm gonna go on the X and on the Y and on the Z, and gotta get it LOV, and gotta get it for the X and for the Z and for the Y. So I gotta get doing, so gotta get on the left and on the right and on the left and on the right and in the center. And that's what we gotta be doing, Always exercising here when I come, and it's like my second home. I always be mindful, of course, of everything that's going on. The world as a citizen, and see here I gotta watch the step. So I gotta be crossing like this. And of course, before I cross, of course, the streets, we gotta get it on the X and the Y and the Z, and gotta getting me on that a little bit of sun, man. Oh yeah. Always happy in the sun, It's happy in the sun, always happy in the sun, always happy in the sun. Anyways, that's what we're gonna do on the drill, and that's what we're gonna do on the drill. So look at those crows, we gotta get on those crows, and we always gotta get it on the X. We always gotta get on the LOV, on the love. We gotta get it on the LOV, and we gotta get it on the X. We gotta get it for those farmers, butchers, bakers, nurses, and those who are gonna help me, of course, to paint these benches.
I really want to paint these benches and gotta get those permissions. Sometimes too much bureaucracy, but I would love to paint all these benches here. I counted 44, but there are more. Paint them some rainbow, some red, and gotta get that LOV, you know, there. It's time for them to be painted. And here I'm gonna do a little bit of hydration. Super important because I've been marching for a while now. I gotta salute those public workers who build the aqueducts, you know, so much brain and muscle to build the aqueducts, so much brain and muscle to build the aqueducts, you know, so building the aqueducts took brain and muscle to build them underneath. So across North America, just meditate upon that fact. It takes the public and the private, you know, for me to have drinking clean water to drink here. Well, it's civilization is a privilege, civilization is a privilege, civilization is a privilege, you know, and that was this thesis of this ASPE in 2013, blah, 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 blah. So we gotta get it on the go now. So we're gonna just hydrate and meditate about all that labor, which we still have to do for the North American Civilizational Collective Renewal. It's the sun's shining now. I'm gonna hydrate, super powerful sun. That's my Pope the King, the Sun, you know, 93 who you be. So non-sectarian manner as a universal spiritual teaching student, I'm gonna get that hydration now and drink all this and get another one and sip, drink, hydrate, HYDRAT. Let's go, Dragon Army for that DGA public-private partnership. Support the dream, the dancing goddess and the Dragon Kingdom, which is my dream for a public-private partnership across the collective North American civilization. Hydrate. Hydrate. Hydrate, that's super important. Hydrate. Oh yeah, that was a good hydration. Some more. Yeah. Oh yeah, that was hydration, and now we can rock and roll, come back, and we're gonna go in and we're gonna come in and then we're gonna go some more, make sure it doesn't leak. That's why we're gonna rock and roll. Beautiful sun. We're kind of surrounded by clouds, but we'll get a little bit of that sun, man. It's kind of surrounded by clouds. Anyways, inside we go. We're gonna go do some drills and you know how we do workouts, workout, geopolitics, rock and roll geopolitics workout, and saluting the troops. Gotta change some diapers. Mr. Bill Blair put that protocol. Brother citizen Bill Blair, salute. Come get some HUG, blah 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 blah. And gotta get it for the drill. We're gonna get it in. And, yeah, feels good. So I got hydrated. Now I'm getting on the boost and. See, here it is where you gonna put the recycling. So you're gonna put the recycling here and gonna put the recycling right there. You put it in the trash, and I would love to paint me some of those benches, and gotta point some of those benches, and I just saw us fellow couples holding hands and kissing, and that's what it is. We're gonna go take a look at those buses because I always like when. Citizens come here and go to the Belvedere, my favorite place, because I explore the mountain a lot. I go in deep, but those are the main roads here, see, where most people are, all the main roads. Fellow citizens jog, shirtless, allowed to do so freely, securely, liberty, freely, securely, liberty, freely, security and liberty under the sun, you know. Liberty got to be secured, freedom got to be secured, you know. We got to get that public-private partnership, please. Wall Street.
Give some charity. If you make a million, make a million. Give 10% of a million, that's 100,000, 10%. I'm not totally selfless. I do not pretend to be. I don't pretense that I don't like me some bacon, some cheese, some chocolate, some massages. I don't go to strip clubs, but probably would once a month. If I would own a strip club, it would be a rainbow LGBTQ, men and women trans, men and women trans, men and women trans. Myself dancing with a wig for the firefighters will get free discounts. Butchers, farmers first. Food security starts with a farmer salute. LOV to our farmers, truckers, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks. In and all about Wall Street. Public workers got to get that coast to coast, man. So, yeah, I want me some red, green, red for the red for the Dragon Army, turn your heads left and right before you cross the street. Turn your head left and right before you cross the street safely, and gotta salute the public workers. And they've been going on that preference here. It's kind of nice buses, I gotta say, but I want me some red for the Dragon Army, some green for the Dancing Goddess Army, some rainbow for the Phoenix People's Party. You know, calling for the public-private partnership when I say support the dream, my dream for the Dancing Goddess and the Dragon King. Well, it's fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across North America. See, I gotta salute those. We're gonna pick up the recycling, the garbage, public workers, always immersed in all the dealings of North America, from the daycares changing diapers to building skyscrapers and NORAD satellite telecommunication, radio NORAD satellite telecommunication, and NORAD satellite telecommunication, NORAD satellite telecommunication, NORAD satellite telecommunication, and gotta get it on the X, on the Y, on the Z, so that's what I gotta do. If I cross the street, I gotta turn my head. And my fellow public workers there, getting on that public and getting on the LOV, you know, we gotta get that drill and we gotta get it on the X and on the Y, so sometimes we just gotta get spilled, you know, and we gotta get spilled on the left and on the right, and sometimes it takes my centrism, which is pro-labor and love, and universal revolutionary centrism. It is, of course, a universal revolutionary centrism, which, of course, has its capabilities, which is, of course, fundamentally tied hand in hand with my Trinity of theories, my Trinity of theories, of course. And we gotta get it for the X, for the Y, for the Z, you know, so that's what it is, man. It's the Trinity, 25 years already. Look at that, that's a beauty. 25 years, that means in 1999, look at that. That's a beauty. That's a groundhog, see? Look at that groundhog right there. So it's just eating there, sending. See, that's why we don't want to pollute. And it's right there eating a little bit. See the groundhog, we're going to approach it. And that's why I do not pollute, do not leave, because we got flora, fauna and flora. See, that's the little groundhog, which I'm not going to take a picture. And see, he's there just eating, grazing, and taking a little bit of eating. This edibles, man. That's why I do not pollute, don't leave trash there. Going to take a little picture of the groundhog. That is, in French, is a marmotte, you know, so we don't need the fur now, you don't need the fur, but of course he was in the past, he was, of course, a chase, don't used to be hunted, you know, so, fuck, didn't mean to scare it away, but anyways, that was a groundhog, man, so now we're gonna go in and we're gonna discuss, of course, the DRT theory, and we're gonna get that XYZ, and we're gonna get on the XYZ, so we're gonna go on the now, and always gotta be a little bit of gratitude, man, so grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee, and I'm gonna discuss the debt refusion theory, but once again, I gotta say, of course, that it is a Concordia Salus edition, so meaning Concordia Salus, standing for wellness or well-being through harmony, is the motto in Latin, Latn, which previous past life, sometimes was born as a man, as a woman, and once in ancient Rome I was a priestess, and I served between 133 and 156 BC during the good emperors, Pax Romana era. I served for 22 years as a priestess, and it was mostly bandaging, washing,
And the legions of Rome. The legions of Rome, it was washing them and cleaning them, and it was mostly defensive. It was not that, because it was mostly peace, but there was, of course, some conflict, some wars, and some internal strife and pacification. But of course, it was mostly work that I did, the bandages and the washing and of the troops, the legions for 23 years, and I was given a house outside of Rome, and I was a house of a priestess, born many times, many incarnations across nations, and right here on the mountain now today. I gotta get it on the drill on the now, so that's what we gotta do. And we gotta get it on the X, on the Y, and the Z, and we gotta get on that X. So sometimes was born a man, sometimes a woman. You get that 50-50, get that androgynous now, and that's what we gotta do now. We gotta discuss the DRT. What is the DRT? It stands for Debt Refusion Theory. It is my theory, of course, and it also includes monetary integration theory, monetary integration theory. So monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. Right, so in the European Union, it was, of course, the Europeans, they got rid of the Germans, they got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the Franks got rid of the franc, and of course they got rid of their XYZs and other currencies, and they created a common currency, and of course they created a common currency, so that's why they created the common currency called the euro, with the European Central Bank, the European Central Bank, that's what they created, so they got rid of old currencies, they adopted new currencies. So my DRT theory, standing for Debt Refusion Theory, includes monetary integration theory, monetary integration theory. So monetary integration theory is, of course, exactly what was done in the European Union. Of course, exactly what was done in the European Union. So that's what they did. So in the European Union, that's what they did. They created, of course, a new currency, and we're gonna do the same. We're gonna do the same, but with my theory, of course, implemented. So the DRT theory comes out of the curse of Asperger's. The curse of Asperger's, of course, makes me, of course, predisposed to study of civilizations. And when I studied civilization, of course, is the study thereof that includes public finance, and in the study of public finance, of course, it includes monetary integration, and it includes the study of other matters. When I study civilizations, one of my obsessions, it of course makes me predisposed to study civilizations, So that is what it is, the study of civilizations, and that is part of it. So my curse comes for a blessing from me, for you, for us, and it's in the form of the DRT. So there's no other solution but the DRT, the Debt Refusion Theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. I'm going to show you why. And again, I'm going to say here that in a parallel life, I'm also an ASPE. I create satellites, supercomputers, antennas, ICBM rockets, and all things of defense, satellite telecommunications, antennas such as this. I build in a parallel life. I build everything that has to do with these right here. Is what I do, and that's what I built right here. These special satellites and special antennas, and whatever the case may be, this is what I build in a parallel life. I build satellites, supercomputers, and of course, that's what I build here: satellites and supercomputers in a parallel life.
That's what I built. So XYZ, gotta get it for the now, gotta get it for the now, gotta do it for the now. So in a parallel life, of course, I built satellites and supercomputers and what have you. So right now, of course, I'm seeing these 5G, 3G, 5G, 3G, 4G, and of course, thinking about all the complexities of my theory, which of course is simple, although it comes from complex analysis. And I'm going to show you the motive why I think, of course, that it is the only solution, of course, for the DRT to be implemented now. And of course, that is the DRT theory. So here it is. The motive I say that it is the only solution. I'm going to show you the amount of debt. So this is the amount of debt servicing, in other words, paying the interest, of course, on the public debt, of course. This is 20.3 billion. 20.3 billion in a billion is 1,000 million. A billion is 1,000 million. So that's what it is. And of course, 20.3 billion is 1,000 million. So that is in 2020, 2021, that is the amount of debt. That is the amount of debt. So in 2023, 2024, more than double. See, 20.3 double would have been 40.6. And of course, it doubled to 46.5. 46.5. So 20.3 times 2 would have been 40.6. It's now 46.5. That's the amount of debt servicing, which we pay. So my brothers and sisters, there's no solution but the DRT theory. There's no solution but the DRT theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, the universal exchange unit. So 20.3 times 2 would have been 40.6, of course, and that's 46.5. It more than doubled, because double would have been 20.3 times 2 would have been 40.6. It's 46.5 of this year. That's the amount of debt servicing, just paying the interest. So my brothers and sisters, there's no way that this is sustainable. So there's absolutely no way but my DRT theory. I can say that with clarity, with 100% conviction. You can say yes, no, maybe, yes. No, there's not yes or no, there's yes. There's no solution but my DRT theory. I can say that 100%. You can argue all you want, left, right, and center, and conservative, liberal, and whatever the case may be, as a pro-labor and love universal revolutionist interest. My DRT theory, debt refusion theory for the creation of the UE, which includes monetary integration theory, is the only solution. And this also applies to Canada, US, because I'm speaking as a North American, Quebecer, Canadian from a North American perspective, and I'm happy, joyous, because all the curse of Asperger's, over the past 7 years, I lost 99% of the friends due to Asperger's. With Aspies, it's tough, losing friends, making friends, losing friends, making friends, losing friends, and 99%, and now I'm making friends with benefits only. Pledge your allegiance, thou art family. 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 And that's the Rock&Roll song 24/7, support the dream and support the Dragons DRT, Rainbow Dragons DRT, Rainbow Dragons DRT. And please give to charity, NFL, NBA, and illness, finance, mass fitness, millionaires, billionaires, give to charity, women's sports, food security, blah, 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 blah. The DRT, debt refusion theory. DRT stands for debt, R, refusion theory. So D for debt, R, refusion, T for theory. So the debt refusion theory is the only solution. There's no solution today, where we are today. I mean, in 2024, today, June 12th, there's no other solution but my theory. I can say this clearly. You can argue all you want. There's no solution. I saw proof. And of course, due to COVID, and I survived COVID. I had COVID in 2020, February, March. It was like death, pestilence, and disease, COVID for me. So I survived it. I also got out of depression. Anyways, the DRT theory before I go. But of course, I got to say interject because, of course, a few years ago, 2017, it's going to be 7 years soon in August, September. It is when I got out of depression, when I crossed Canada coast to coast. And that event
got me out of depression. That event got me out of depression. That event got me out of depression. That event got me out of depression. That event got me out of depression. So that event got me out of depression. I'm being suicidal, and that transported me to that event got me out of being depressed and being suicidal. And of course, that being said, of course, I crossed Canada coast to coast. I crossed Canada coast to coast, and that event made me come out of depression. And since then, of course, I've been on the XYZ. So that event made me get out of depression and being depressed and suicidal. So that's when I got out of being depressed and suicidal. So that's how it's been since. That's how it's been since. That's how it's been since. And that event propelled me to get out of depression, and that's the event that made me come out of depression, come out of depression and being suicidal. That event, of course, made me to come out of being depressed and suicidal, being depressed and suicidal, you know. So anyways, the DRT theory made me come out of depression, made me come out of depression, made me come out of depression. So that DRT theory made me come out of depression. I'm being suicidal. So ever since then, of course, got out of depression. But I said so many things to live for, to do, to explore, and to do, and so many things to still do today. And encouraging all to work out, train, exercise, and with consent, hug like you never hugged before, and support the DRT theory, the debt refusion theory, for the creation of the UE stands for DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. So we're gonna take all the public and the private debt. My 10,500 as a private citizen, I got 10,500. So mine, yours, ours, coast to coast. We're gonna add it all up. We're gonna, since the United States dollar is still the international currency, of course, of choice, the US dollar still is the currency of choice. We're gonna, of course, do the international currency of choice, and of course, we're gonna convert it, Canadian dollar debt, and gonna convert it, of course, to US dollars. So we're gonna do the conversion from Canadian dollar debt, all the public and the private. We're gonna convert it, of course, into US dollars. So we're gonna do it, of course, do the conversion, of course, and we're gonna get it to create the UE. So all my debt, public and private, my debt, your debt, our debt, all my debt together, we're gonna convert it, of course, to US dollars. So we're gonna do, of course, the conversion from US dollars into US dollar, from Canadian dollars to US dollar, because the United States dollar still the international finance currency of choice, global commerce currency of choice, and world trade currency of choice. And of course, being the world trade currency of choice, international finance, global commerce currency of choice, the United States dollar still is the top currency. So we're gonna do the conversion. So we're gonna convert all the public and private debt of Canada, coast to coast, convert it, add it with the United States dollar, Mexico is part of North America. I'm speaking from North American complex, first and foremost, for the North American civilizational complex. So we're gonna add it all up together. All that money in the trillions, that's going to be the initial money supply. That's going to be the initial money supply in the trillions. And we're going to create what I call the UE. UE stands for Universal U dot exchange unit. Universal U dot E dot exchange unit. The universal exchange unit, because that's what money is, to buy, sell, trade. So we're going to create the UE based on the US dollar. We're going to set it at an interest rate level of 10% max. 10% max. It could be 7.18, 3.33, 6.1, whatever the case may be, 4.18, 1.56, or 3.33, 6.1, whatever, 8.0, below 10, by principle, below 10. It could be below 10, no more than 10. It could be below 10, no more than 10%. It's gonna be no more than 10%, no more than 10%, 10% maximum. We're gonna freeze, standardize all prices. Even the bird said yes, the DRT, yes, the DRT. We're gonna freeze and standardize all prices, and that's gonna be the UE, because that's what money is. And I'm calling on my astrological brother Bill Gates, Scorpio astrology, Joe Biden, another Scorpio, and Black Rock and Black Rock and Black Stone are two different financial institutions. They're private, but it takes the private institutions and the public institutions, right? It's gonna take both together. So all that debt, we're gonna convert it into UE, or we're gonna create the UE, right? The universal exchange unit. So all that debt, public and private, is gonna be, of course, the creation of this new currency, which we're gonna call the UE, the universal exchange unit, the universal
universally exchanging it, right? So based on biometrics and of course digital and what have you, look at a bird. The bird is with us. So that's what we're gonna do. We're gonna create the UE, standardized oil price. We can be transatlantic with the European Union, but that's the solution. There's no other solution but the DRT. There's no other solution but the DRT. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory. So through the curse of Asperger's in the past 7 years, making many friends, especially LGBTQ friends, and texting a few times, losing them, and back and forth, back and forth. Now I'm gonna be able to present all the studies, all the learning, tens of thousands of books on philosophy, tens of thousands of books on philosophy, and whatever the case may be. And that's it, what the case may be. And of course, we gotta do it on the X and on the Y. So that's what we're gonna do it, So the DRT, debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit for the creation of the UE, for the creation of the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the UE, U dot, U dot, the universal exchange unit for the creation of the UE. That's what we're gonna do. The universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit for the creation of the UE. That's what we're gonna do. The creation of the universal exchange unit, the UE. And I'm gonna build with that money. We're gonna finance mass infrastructure buildings, mass infrastructure renewal across North America. We're gonna build, finance the Dragon Army, security service and defense only, security service and defense, Dragon Army, public-private partnership, security service and defense only, North American Dragon Army, the Dancing Goddess Army for the environment, and only defense, security and service, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, build satellites, citizen integrated security centers where we can monitor everything that's going on in the public 24/7, public works, all the trucks, whatever going on, highways, going to be able to rebuild mass highways, build bridges, and rebuild the environment and create the Hawk, North American Skyhawk Dome. When we're going to have interceptors to be able to intercept missiles if they come ICBMs, because ICBMs can travel, stars right, CBMs, intercontinental ballistic missiles, which of course can travel 10,500 kilometers from Moscow to Montreal is 8,500 from Moscow to Montreal is 8,500, and they can travel 10,500. So they can travel even further than Montreal. In theory, less in practice, but nonetheless, they can travel. So we're going to be able to build defense coast to coast, rebuild, finance, mass finance, citizens to work out, train, exercise, mass finance, citizens to work out, train, exercise, and inter-touristic travel across North America, inter-tourism travel across North America. And we're going to be able to finance citizens to work out, train, exercise, because that's what money is. And here we're going to be building the Forgotten Goddess Temple, the Dancing Goddess House, Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon. We're going to be able to build it right here. And with all that money, what is money? Money is to buy, to sell, and of course to buy, sell. And that's what money is, of course, to buy, sell, and that's what we're gonna do. We're gonna integrate, of course, across North American Civilizational Collective, across North American Civilizational Collective, and we're gonna be able to build right here. Forgot the House of the Dragon, scarlet, red, scarlet, right here with red, crimson, scarlet, pyramid, House of the Dragon, one room, sleeping quarters, one room, sleeping quarters, room, of course, here, sleeping quarters, and of course to do here, sleeping quarters here to do, coast to coast, and of course you're going to be able to build the Forgotten Goddess Temple right here, Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, we're going to go hydrate, say hello to the switch to that French, because we're not better friends, but Forgotten Goddess Temple for activities such as dancing, full moon, new moon, interim interpretation, and the House of the Dragon 2, which I'm crediting first and foremost with kisses, trillions of kisses, trillions of kisses that I, of course, credit here for trillions of kisses to build the Forgotten Goddess Temple right there with 7 stories high, and of course the House of the Dragon, which we're going to build right there, and we're going to do right here, we're going to do a little bit of stretching. Super important, of course, to stretch a bit. I always like to stretch a bit here with a rock, and we're gonna do it.
We're gonna be able to build the house of the dragon, the house of the dragon, the house of the dragon right here. Pyramid, crimson pyramid, and gonna be able to build a pyramid, house of the dragon, right here in the pyramid. 3 rooms, sleeping quarters, and of course the forgotten goddess temple right there, the forgotten goddess temple, for activities such as full moon, new moon, dancing, and full moon, and of course whatever the case may be, that's what we're gonna be building there. House of the dragon and forgotten goddess temple, and house of the dragon there, house of the dragon. We're gonna be able to build it there, so we're gonna be able to build it there, and gonna be able to build it. Crimson, scarlet, red is a shade of red, and a pyramid, and we're gonna be able to build it, of course, in that XYZ there, and that's what we're gonna be able to build there, and gonna be able to do it, and that's what we're gonna do. The plantation zone right here, and we're gonna build more plantations, and we're gonna build, of course, coast to coast, ocean to ocean. So that's what we're gonna be doing, staying on the building side. The DRT is the only solution. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, encouraging all to work out, train, exercise, and have calling to be mass financing of fitness across North America. Super important, mass finance fitness. Let's go. NBA, National Basketball Association, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, to mass finance, of course, citizens to work out, to train, and to exercise. Mass finance citizens to work out, train, exercise, and with that money, we're going to be able to do a lot. Standardize all prices of bacon, cheese, bread. Standardize at an interest rate level of 10%. Secure food, housing, and transport. Build more social housing, and Mass North American Criminal Rehabilitation Act, Mass North American Criminal Rehabilitation Act, Mass North American Criminal Rehabilitation Act, which I'm calling to discuss in the past years, and of course we'll continue to discuss blah blah blah. We got a lot of work, and I'm about work, I'm about fun, and I like to see the youth happy. I also like to matchmake. I almost did a little bit of matchmaking today, so that's what I like to do. So I just love to matchmake people. It's something that I like, that it's fun, and I like to see couples, and anyways, I enjoy that stuff, and I'm just ask, consent and hygiene, got a open door policy, but hygiene is important, consent is important. Hygiene, consent, I get dirty but I get back clean, and kisses I got, tickles I got. You want love, rainbow love, I got that 93 love. So that's how we gotta do it on the drill. So it's always important to work out, train, exercise, and of course working out, training, exercise has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice, and we gotta get it on the XYZ, and it's super important. Citizens here getting on the drill and working out, training, and exercising. I always feel good when I come here. It's like my second home, but I always got to get that hydration in it, so super important to not pollute here. See, got a garbage bag, and see, we got lots of little squirrels there. See, squirrels? The squirrels are there, and we got marmots. We got a lot of groundhogs. We got a lot of hawks. I saw my hawks before I came. I got a little bit of hawk. And we got a little bit of hawk there. And we got a little bit of squirrels. See the squirrels just right there, man. Got a little bit of squirrels running around. And this is new plantation. We're gonna be able to do a lot more with that plantation. Oh yeah, it's a nice breeze with it, so it's super important, See all that? That's all new there. So this is gonna grow big, man. But it's gonna take some water, take some rain. It's all new plantation. See, that's what we're trying to rehabilitate here. So that's why I'm asking people not to pollute, because of course we're rehabilitation. And here, this is a mountain at the center of the island. 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 At the center of the island, At the center of the island, right here, at the center of the island. Montreal Metropolis Island, but Metropolis City, 2.5 million people. It was the first until 2007. Most populated now, is second place after Toronto, 888, or 7th or 8th in Montreal. So what time it is now? It is at 2:59, so we're gonna get it on the 3, and we're gonna go hydrate, and we're gonna go work out, train, and exercise a bit, and we're gonna do some of those
rainbow drills, and it's gonna get that hydration. Meditate, of course, we're going to stay hydrated and get it on the drill. Grateful, thankful, rent, paid, electricity bills paid. Calling on my brother, Citizen Bill Blair, to implement the changing diapers, reading children's books, protocols. If you're gonna put on your uniform, no ride NATO, no ride NATO, no ride NATO. Who are you, of course, fighting to save for? It is, of course, the children, coast to coast, ocean to ocean. The children, coast to coast, coast. The children, coast to coast, coast to coast, ocean to ocean, you know. So, gotta change some diapers if you're gonna put on the uniform. That would be a protocol, which of course we can do, you know. And here it is. We're gonna get it at the Belvedere. And super 3 o'clock, 3 o'clock. The children, man, this is for the children here, which we put on the uniform, and also love me some youth, you know. We see the youth happy and getting them on the X, on the Y for them to work. Getting for the children, man. Getting for the children, man. Gotta give a salutation to the public workers, man, and gotta get it on that, getting on that drill, a little bit of workout. Gotta get some of that workout, man. Get it for the X, man. Gotta salute the troops. Gotta get a little bit of workout, train, exercising, man, for the youth, That's how we're gonna change some for the youth, military here for the youth. That's how we're gonna get coast to coast, you know. Hey, the youth are happy, I'm happy, man. That's what matters at the end of the day, you know. That's what matters. The youth are happy, I'm happy, they're happy. That's what matters at the end of the day. C'est ça que ça compte en fin de jour. C'est la jeunesse, it's the youth, you know.
So I'm gonna do a little bit of workout. Let's go. Fan a little bit. This guy hot. Hot, hot. Let's go. Give it on the drill. Let's go. We're gonna get that drill. Get that drill for the youth. Let's get it. Gonna dance, 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 man. My children be free, baby. Let my children be free. That's what I hands in the air. So I see ya. Get out XYZ. Let's go for the XYZ. Let's go. Squats. Let's go. Hands in the air. Hands, dance, dance.
makabili sa init eh. Yeah, dogs.
And I never had any problem. Lately, the support service is ridiculous. You don't do nothing. You don't care. Yes, my brothers, but the sun will remain. The sun will remain. And like the one I received now, when I received the phone, I have phone this and the other one. So what I'll do so you send me that phone, the natural one, like you, like the one that's on the website, if you're not, and I will send, as soon as I receive it, I will send you that one. But it's not
Voy a ganar. ¿Han mirado? Ponemos música normal.
Yeah.
Time to do some of that more marching and switching it to that French a bit, because we in Belle Province, we're getting to go do a little bit of drill. Put it on the backpack. Let's go. Put it on. Yeah, drill. Go. Go. Check. Leg. Check. Go. Salus. Boots. Rock&Roll. Let's go. Let's go for that NATO. Gotta build more Salus coast to coast. I gotta get it in the drills. A little bit of joggy jog. That felt good. That was a little bit of always like when I work out.
Always like when I train exercise, always feel good. And I get into super focused in it, so super important. And gotta salute the Hydro-Quebec. Gotta salute the Hydro-Quebec. Oh, I love this red. It's nice red. Nice red. Gonna get some drag. Gotta stay on the right. Just like driving for the fellow cyclists. Gotta respect and stay on the right, you know. So gotta respect and stay on the right, just like cyclist. So that's how we gotta go drill, you know. So I gotta go drill. So we gotta get that drill over time, every time, and you know we do it over time. It's World War III drills, man. Somebody's kissing there. See, that gives me hope for the free. That gives me hope for the free world. That gives me some hope for the free world, man. Let's hope for the free world, you know. Somebody kissing. somebody kissing, somebody hugging, you know. That's what we're putting a uniform on for, you know. To get those children and get those making that little V, you know. Somebody making love now. Tonight, tomorrow, you know. Why are we putting the uniform? NATO, brothers Jens Stolberg, you know, to save. So I just saw somebody kissing, hugging, and I'm gonna ask me, I don't mean to stare. Asperger's symptoms is staring too much, and that's why we gotta do drills, and drill the next and look at that beauty. So give me hope. HOP, so sing some rock and roll for the lovers, for the youth, for the truckers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, and here we're gonna enter this. Oh wow, this is beautiful here, but see, this is a place really for picnics. It's actually a trail. We don't take this trail much because this is a trail which you can really only take during spring, summer, and autumn. See, somebody made a little fire there, but just be careful with fires, though. Be careful with fires because it's a trail which is nice, but you know you just gotta be careful with fires. Don't make be careful. You can barbecue, but it's not really advised. But that's a great place to come, cool, and I guess kiss and make out. But be careful because there's children. I mean, you gotta be careful with it. So now we're gonna switch to that French. Pour le français maintenant, pour le français, on va commencer, on est déjà sur la montagne. Et Québécois et Québécoises, je vous encourage à l'entraînement physique. Je vous encourage à l'entraînement physique. Québécois et Québécoises. Que je vous encourage à l'entraînement physique. C'est super important pour moi-même de faire l'entraînement physique. L'entraînement physique, c'est super important. L'entraînement physique a été sur la médecine et thérapie de choix. Puis ici, faites attention, si vous venez, hop, il y a une mouche noire qui essaie de me poigner l'œil gauche contre tantôt l'œil droit. On va pas s'aventurer trop ici parce que je veux pas c'est quand même des chemins, mais c'est des chemins, tu sais, c'est quand même des petits chemins comme ça, mais il y en a, comme vous voyez, on peut sortir par là, mais c'est quand même des chemins qu'on peut prendre. Mais je vais aller m'hydrater au lion. Et bien sûr, on va aller faire un couple de pompes dans le soleil parce que c'est le temps pour faire un couple de pompes. Mais je vais avant tout, ici, tu sais, vous voyez, c'est un chemin c'est un petit chemin ici. Puis ça va, c'est des petits chemins que vous pouvez voir comme ça, mais juste faites attention pour ne pas qu'on pisse sur, tu sais, qu'on y va sur, qu'on fasse la déviation de
du chemin, tu sais, parce qu'on faut pas qu'on dévie, tu sais, la déviation des chiens, la déviation des chiens, tu sais, voilà. Pas qu'on fasse, là, qu'on dévie la déviation des chiens, tu sais. On dit, là, il faut garder sur le chemin, il faut se garder sur le chemin, tu sais, il faut se garder sur le chemin, il faut se garder sur le chemin, il faut se garder sur le chemin. Faut se garder sur le chemin, fait que ici, ben, c'est une belle place, je trouve, là. On venait, tu sais, faire un petit pique-nique, puis même on pouvait faire l'entraînement physique avec ça. Juste passer un peu avec ça, on peut faire l'entraînement physique quand même. C'est du bois que, ouais, on peut faire l'entraînement physique avec ce bois-là. Je vais le peser un peu, mais juste, on va voir. C'est un temps libre, là, mais... Ah ouais. On peut essayer, mais vous pouvez vous asseoir, tu sais, ici. Tu sais, on peut s'asseoir. Il y a des cendres, il y a des cendres, il y a des cendres. Fait que faites attention si vous faites le feu, mais ça a l'air que ça a été bien quand même. Vous avez fait bien la gestion du feu là-bas. Vous avez fait bien la gestion du feu là-bas. Vous avez fait bien la gestion du feu là-bas. Puis bien sûr, vous avez fait des roches que vous avez bien sûr que vous avez bien sûr fait de la gestion, fait de la gestion des roches bien sûr, puis chemin, puis d'autres choses bien sûr que vous avez fait là-bas. Mais c'est une belle place, un beau petit coin. Vous venez prendre un petit repos, un petit repas, puis à l'ombre si vous avez besoin. Ça me dérange pas le soleil, mais en tout cas, en troisième en ligne, Concordia, Salus, troisième en ligne, Concordia, Salus, troisième en ligne, Concordia, Salus, ça veut dire l'harmonie, par le bien-être par l'harmonie ou la santé par l'harmonie. C'est en latin, c'est la devise de Montréal, c'est la devise de Montréal. Concordia, Salus, c'est du latin. Concordia, Salus, c'est la devise de Montréal. Puis c'est quelque chose, cette semaine, ça va être juste ça, les marches de Concordia Salus, avec la méditation bien sûr, parce que je suis un analyste et théoricien en géopolitique, un artiste, athlète, philosophe, avec Asperger's et l'Asperger's, puis j'y travaille là-dessus, ça fait une couple d'années, là, mes symptômes, je me rapproche trop proche des gens, puis des fois je fixe trop les gens, mais quand même de bonne humeur de dernières années, là, j'ai fait du changement dans ma vie, mais je suis en stress financier, j'ai un stress financier en ce moment, j'ai juste un stress financier, mais j'ai payé mon loyer pour le mois de juin, on est le 12 juin. 10 jours avant l'été. J'ai payé ma facture d'électricité, Go Hydro-Québec, bâti, on construit d'autres centrales, puis j'ai du café, puis j'ai de la nourriture aussi. Dans mon sac d'à peu près 44 livres, plus que 44 livres, puis quand je viens ici sur la montagne, ma deuxième maison, mais je me sens toujours bien, puis aujourd'hui, bien sûr, avec, je dois dire, la rare amnésie rétrograde, puis 4 ans déjà, avoir survécu la COVID en février-mars, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Pour moi, la COVID, puis c'est ça a été la COVID, puis bien sûr, ça fasse avec la COVID, puis bien sûr, quand j'ai sorti de la dépression, c'est quand j'ai traversé de côte à côte le Canada, bien sûr, j'ai traversé de côte à côte le Canada, ça va faire 7 ans août, puis septembre, cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression. J'ai été en dépression, puis suicidaire, puis ça m'a fait sortir de la dépression. Puis ici, avec votre aide, je veux que vous m'aidez à construire ici la maison du dragon. La maison du dragon ici en pyramide, écarlate, rouge écarlate. Et ici, le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez avec des millions de bisous, des châteaux et des câlins que je crédite pour la construction ici. En cercle, à 7 étages. La maison du dragon vis-à-vis et face à face. Le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez à 7 étages. En cercle, dans un cercle. Le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez vis-à-vis, face à face, bien sûr, vis-à-vis, face à face.
avec la maison du dragon. Ici, vous pouvez faire l'entraînement physique. Puis ici, en cercle, à cet étage, je veux que vous m'aidiez à bâtir la temple de la déesse. Vous voyez ici, face à cet étage, pour la célébration de la nouvelle lune, la pleine lune, la nouvelle lune, puis l'interprétation des rêves, toutes les choses mystiques, astrologiques, les choses du tarot, et vis-à-vis, bien sûr, la maison du dragon, pyramide, 3 chambres, chambre à coucher, chambre, salle de bain, ben, avec un bain, salle de bain, puis bien sûr ici que ça fasse une pyramide, bien sûr, pour la maison du dragon en rouge écarlate, face à face ici en pyramide. Pas besoin de gros, mais 3 chambres, chambre à coucher, chambre à dormir, puis avec une salle de bain, avec un bain, puis avec une cuisine, et face à face vis-à-vis ici, le temple de la déesse oubliée, c'est mon rêve, puis une troisième, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le dragon arc-en-ciel qui est artiste, athlète, philosophe, puis on va rentrer dans la forêt, il va falloir qu'on aille faire de l'hydratation parce que quand ça va chaud, il faut faire de l'hydratation quand on fait de l'entraînement physique. C'est super important de boire de l'eau parce que sinon, j'étais dans le soleil, fait que faut que je fasse l'hydratation. Je vais voir par exemple si j'en ai moi-même pour en boire maintenant parce que jusqu'au Lyon, là, c'est quand même un petit bout, fait que je vais juste voir, je vais arrêter où je sais qu'il y a une place là, pour mettre l'ordinateur, mais en tout cas, je voulais juste vous chanter quelque chose, puis encore une fois, je vous encourage à faire l'entraînement physique québécois, c'est tellement bon, sortir dans la nature, c'est tellement bon pour la santé mentale. Parallèlement, la gratitude, je trouve que la gratitude, là, c'est quelque chose de la santé mentale, c'est comme quelque chose qu'il faut être conscient, tu sais, que la civilisation, c'est un privilège, puis avoir l'électricité, comme je suis en train de travailler avec un ordinateur portable. Des fois, on travaille avec les outils qu'on a, mais je pense toujours en méditation, qu'est-ce qui se passe dans les garderies, dans les pompiers. Salutations, on les aime, amour aux pompiers, amour aux fermiers, amour aux chefs qui travaillent dans les cuisines, amour ceux qui sont dans les constructions, c'est eux autres qui bâtissent, construisent les centrales, les Québec, les maisons, les chantiers qui ont construit le belvédère, le chalet, les travailleurs en construction, les travailleurs publics, tu sais, qui changent les aqueducs, les travailleurs publics, tu sais, qui changent les aqueducs, tout ça, c'est pour avoir l'eau potable, pour en boire de l'eau, tu sais, c'est sûr que c'est important pour en avoir, puis pour en faire, bien sûr, une méditation là-dessus, c'est une méditation, bien sûr, qu'il faut avoir, cette méditation là-dessus, là, puis il faut avoir cette méditation pour en faire, pour en vivre avec, puis pour en vivre, bien sûr, en harmonie. Concordia, Salus, c'est la devise de Montréal, puis on essaye, l'individu avec le collectif, moi-même, avec mes propres bios, puis je suis médiocre dans certaines choses moi-même, hein. Je suis médiocre, comme ça, pas bon dans certaines choses, mais quand je m'entraîne, je suis super dedans, je suis super focusé, puis quand je fais l'entraînement, je suis super dedans, super focusé, tu sais. Quand je fais l'entraînement, je suis super dedans, super focusé, puis que j'ai toujours focus, que j'aille dedans, bien sûr, du focus, puis je suis concentré intense, puis avec l'Asperger, j'ai des obsessions en géopolitique, puis aujourd'hui, j'analyse, bien sûr, la géopolitique, bien sûr, qu'est-ce qui se passe maintenant, mais je l'avais prévu, je peux dire, je l'ai prévu en 2019, puis regardez, ça s'en va d'avoir la Troisième Guerre mondiale, puis les 24 heures d'énervement, c'est les sous-marins russes qui s'approchent de Cuba, fait que je ne sais pas, ils ont-ils des missiles nucléaires? C'est possible, je sais pas, c'est possible que maintenant la Chine populaire, ça envahit le Taïwan, tu sais. C'est possible, j'avais prévu, mais j'ai quand même des solutions, bien sûr, bien sûr, puis c'est des solutions, bien sûr, que moi-même j'y pense, puis j'en ai, mais pour le collectif de Civilisation Americain, pour le Montréal, Québec, Canada, côte à côte, parce que fondamentalement, je suis un philosophe, artiste, athlète, analyste intéressé, indépendant, géopolitique, bien sûr qu'il y a l'entraînement physique dans ma grotte, ici à deuxième maison, et fondamentalement, je suis nord-américain, même si je crois à des réincarnations, des fois j'étais né homme-femme, femme-homme, plusieurs fois, j'étais prêtresse de la déesse entre 133 et 156 pour les légions de Rome, les 5 bons empereurs, à la période de Pax Romana, bien sûr, que ça a duré, bien sûr, et bien sûr, ça a duré pendant comme 156 ans, là, à peu près 200 ans, là. Puis j'étais une prêtresse, j'étais en train de laver
les légions et voilà, là. J'étais en train de faire du lavage. Ici, quelqu'un qui a fait ça. On peut s'asseoir, Je pense que c'est les travailleurs publics. Ou bien sûr, les amis de la montagne, les amis de la montagne, les amis de la montagne. Et bien sûr, waouh, regardez ça. Hein, rouge, comme couleur préférée. Waouh, j'ai jamais vu ça, regardez ça. Une bibite rouge, puis bien sûr, je vais prendre en photo, mais bien sûr, je dirais dans ma réincarnation, parce que des fois, j'étais né homme-femme dans cette ville-là. Il y a 418 pour les télèmes. Bien sûr, c'est un signe. Je vais prendre en photo. Je prends en photo, fait que dans cette ville-là, j'étais né, j'ai été femme, puis une prêtresse de la déesse dans l'Empire romain. Fait que je relavais les légions, je les bandageais, je les massais, je donnais des services de massage. J'étais prêtresse, j'étais pas esclave, là. C'était pas une esclave, puis j'étais servante, mais c'était pas une esclave, par exemple. Il n'y avait pas de... J'étais pas esclave, j'étais servante. J'étais servante, puis je massais, je faisais toutes sortes de services aux légions, les légions de Rome pendant plus que 22 ans, puis on m'a donné une maison proche de Rome, la ville de Rome, dans cette ville-là. Puis dans une autre vie, j'étais né homme, Louis XVI, je l'ai rencontré, j'ai fait du bras de fer pendant 7 ans, j'ai pas pu utiliser mon bras, puis c'est bien sûr les choses. Oh, j'ai oublié de faire l'hydratation, je vais la faire bien sûr dans la prochaine station. À faire à la prochaine station. À la prochaine station, bien sûr, à la prochaine station. Ben, encore une fois, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis encore une fois, maintenant, je suis en méditation, mais en allant ces 3 jeunes jours pour Concordia, Salus, j'y pense toujours, bien sûr, la géopolitique, puis depuis des années, ben, je suis en mode, on peut dire que depuis plusieurs années, depuis 2019, ben, je suis moi-même comme en mode de la Troisième Guerre mondiale, parce que je l'avais prévu, parce que, vous savez, les Aspergers, on a des obsessions, des intérêts obsessifs. Puis un de mes intérêts obsessifs, ben, c'est la géopolitique. Puis je l'avais prévu en 2019 que l'être humain, l'humanité, on se dirige encore vers une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale. Puis j'avais même créé un système d'entraînement physique pour y aller avec cet événement qui maintenant se passe. C'est un événement qui se passe maintenant, on peut dire. Puis maintenant, qu'est-ce qui arrive? J'ai quand même un couple de solutions. Ma solution, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. Quand je dis soutenez, je vous appelle au soutien de mon rêve qui se manifeste comme le royaume du dragon et la déesse qui dansent, le royaume de la déesse et du dragon qui dansent, le royaume de la déesse et du dragon qui dansent, bien sûr. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, un PPP, un partenariat public-privé, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autres explications, là. C'est ça. Puis regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Je vais mettre sur la roche ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Russes? Les sous-marins russes, ils s'en viennent à Cuba. Je sais pas s'ils se sont rendus, peut-être quand je vais me rendre chez nous, puis d'ici jusqu'à chez nous, j'ai quand même un bout là, à faire, mais peut-être ils vont se rendre d'ici à Cuba, ils vont se rendre bien sûr dans les prochaines heures à Cuba. Cuba, ça fait partie de l'Amérique du Nord, bien sûr, ça fait partie de l'Amérique du Nord, juste m'hydrater un peu. Et bien sûr, en faisant partie de l'Amérique du Nord, c'est le Cuba, tu sais, parce que moi, mes défenses, c'est pour le collectif de civilisation nord-américaine, le collectif de civilisation nord-américaine, bien sûr, puis j'aime savoir du monde qui se tienne par la main, puis des câlins, puis des couples, je fais du matchmaking, puis ça me donne l'espoir, tu sais.
voir ça, du monde qui s'aime, tu sais, qui font, qui donnent des câlins ou des bisous, mais ça me donne l'espoir parce que je dirais pour mettre, tu sais, moi-même pour servir, ça serait pour la défense, seulement pour la défense du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord, parce que j'ai été né aux États-Unis 3 fois, 2 fois j'étais né homme, une fois femme, vous avez maintenant le 50-50, veux pas entreger, mais j'ai servi 2 fois dans l'armée des États-Unis après 1776, plusieurs fois, plusieurs réincarnations à travers les âges. Aujourd'hui, on est le 12 juin 2024, puis les navires, les sous-marins russes s'approchent de Cuba. On s'hydrate. Et c'est un événement majeur. C'est un événement majeur. Hein? D'inquiétude. Puis, je sais pas, ils ont-tu des armes nucléaires? Pourquoi ils sont venus, tu sais? Puis il faut comprendre, même si je suis capable de faire une analyse en géopolitique, parce que c'est de la géopolitique et l'analyse puis la théorie 24/24 dans ma grotte, même si je suis capable de faire ça, mais fondamentalement, je suis nord-américain, canadien, québécois, j'ai pas d'expérience de vie ailleurs. Dans d'autres vies, oui, j'ai des flashs ici sur la montagne, des réincarnations d'autres vies avec le soleil, mais fondamentalement, je suis montréalais, québécois, canadien, nord-américain, les choses que je sais pas, sur le terrain, je suis pas à l'est ni à l'ouest. Qu'est-ce que je sais, c'est que on a l'Atlantique à l'est, dans la Nouvelle-Écosse, puis au Pacifique, c'est la Colombie-Britannique au Pacifique. C'est ça que je connais, tu sais. Les autres, je sais pas. 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 Je connais ici pour la défense de la côte à côte. C'est ça qui est ça, bien sûr. C'est ça qui est ça. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Fait que je vais mettre ça dans le sac sur le dos. Ça sera plus que 44 livres. Puis on va aller boire de l'eau, justement au Lyon, en discutant de leur jeu politique avec du rock-and-roll. On est sur la montagne. Hein? C'est ma deuxième maison. Hein? Et bien sûr, en faisant l'exercice, je vous encourage. Puis toujours bien le soleil, bien sûr, pour faire de l'entraînement physique, il faut bâtir des satellites puis aller de côte à côte. Dans une vie parallèle, je construis, bâtis des satellites super ordinateurs, puis des micropuces. Des micropuces. Tout ce qu'il y a à faire avec l'intelligence, la science. Je suis Aspi aussi, j'ai l'Asperger aussi. Vous savez, une des conditions de l'Asperger, c'est qu'on se rapproche trop proche des gens. Aujourd'hui, c'était le cas. J'ai commencé à rentrer dans une discussion avec quelqu'un, puis encore une fois, il m'a averti, j'étais trop proche. Je dis, je suis l'Asperger, puis il a compris, il avait dit, oui, sur l'autisme, puis oui, l'Asperger, c'est pas une maladie mentale, là, c'est une condition de neurodivergence mentale. L'Asperger, c'est pas une condition de neurodivergence mentale. L'Asperger, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale. L'Asperger, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale. C'est une condition de neurodivergence mentale. Puis dans une vie parallèle, j'ai bâti des satellites, des microchips, toutes sortes d'affaires comme ici, des microchips, micropuces, des satellites, des antennes comme ça. Fait que jusqu'ici, je suis un super scientifique, je connais tout sur la science, bien sûr. Je connais tout sur la science, bien sûr, que je connais, bien sûr, sur la science. Et des choses comme ça, bien sûr, que je connais dans cette vie, c'est bien sûr la connaissance qu'on a, bien sûr. Fait qu'il faut que je marche vers le soleil, et puis faut que je regarde par où que je marche, parce qu'ici, il y a quand même... Oh, ici, c'est un beau chemin, ici. Quand même un beau chemin, puis il faut que je fasse attention quand je marche ici. C'est toujours en faisant une marche, bien sûr, que je fasse attention pour pas que je trébuche. Pour pas que je trébuche, bien sûr. Fait qu'ici,
Regardez l'écureuil qui saute. Fait qu'il faut toujours que je sois en attention, puis faire la méditation, puis regarder pour pas que je pêche sur les papillons. Parce qu'il y a de la flore et la faune, et s'il vous plaît, ne pas polluer, laissez, mettez ça dans les vidanges, puis mettez ça dans le recyclage, mettez ça dans le recyclage. Comme j'ai dit, vous devez mettre ça dans le recyclage, comme j'ai dit, dans le recyclage, le mettre dans le recyclage. Ici, je tourne parce que des fois, il y a des cyclistes comme vite qui passent. Fait que je suis tourné dans la tête de la gauche à droite parce que ils passent vite. Fait que quand ils viennent vite, puis moi, je traverse comme ça, du sud au nord, nord-sud. Fait que ici, il faut juste que je fasse attention. Fasse attention ici, c'est juste que je fasse attention ici quand je descends parce que ça glisse après ça mouille. Là. Et si vous ne connaissez pas le terrain, je vous avise de ne pas venir ici. Faites attention parce que c'est de la pente, puis c'est quand même difficile, puis ça glisse quand même. Fait que moi, je connais le terrain, ça fait des années, c'est comme chez nous ici. Fait que juste après la pluie ou des choses comme ça peut être quand même... Il y a un danger, mais j'ai eu du monde qui le font sur la bicyclette. C'est wow! Pour la bicyclette, des fois, c'est quelque chose d'autre. C'est juste que si vous n'êtes pas habitué avec la pente, ça peut tirer. Fait que c'est juste pour ça que je vous donne un avertissement pour pas vous tomber, pour y aller piller, là, pour un avis citoyen, bien sûr. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que on continue, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis je vais discuter, bien sûr, la théorie de la dette, la théorie de la refusion 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 de la dette, puis bien sûr, c'est la théorie de la refusion de la dette que je veux discuter, bien sûr, maintenant, puis bien sûr, que ça fasse pour en faire, pour en ouvrir des montagnes pour la défense, comme à Cheyenne. Cheyenne, c'est le siège de NORAD. Puis il faut bâtir de la défense de l'Amérique du Nord, du collectif. Puis il faut bâtir des tunnels aussi. Plus de tunnels, là, il faut bâtir des tunnels profondeur. Puis bien sûr, pas juste des tunnels, mais bien sûr, comment qu'on a fait à Montréal de la ville souterraine. La ville souterraine, il faut bâtir à travers l'Amérique du Nord. La ville souterraine des villes du souterrain, la ville du souterrain de l'Amérique du Nord, la ville souterraine. Fait que là, il est 4h30, je vais discuter la théorie de la refusion de la dette. Chers Québécois et Québécoises, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie qui s'appelle la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Et voilà que je vous propose, et puis bien sûr, je vous propose la théorie de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez ça en 2020-2021, on payait 20,3 milliards d'intérêts, on payait 20,3 milliards d'intérêts, on payait 20,3 milliards d'intérêts, on payait 20,3 milliards d'intérêts en 2020-2021. C'est la dette publique du Canada, ça c'est les chiffres officiels, j'ai pris ça le 22 novembre, ça c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. 2020-2021, on payait 20,3 milliards. On paye maintenant 46,5. Ça fait plus que le double, 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 ça fait plus que le double qu'on paye. Et bien sûr, c'est à cause du protocole du COVID, la COVID, bien sûr. Et bien sûr, c'est 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6 le double. C'est plus que le double. C'est plus que le double. Voyez-vous? C'est plus que le double, je vous le montre. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez ça. En 2020-2021, on payait l'intérêt sur la dette publique 20,3 milliards. 1 milliard, 109 zéros, c'est 1000 millions. 2023-2024, on paye 46,5. Double, ça aurait été 20,3 fois 2, c'est 40,6. Plus que le double en 3 ans. 46,5 milliards. Ça, c'est 9 zéros. C'est 46 000 millions qu'on va payer d'intérêt cette année. Là. Ça, j'ai pris ça en 2020. Le 22 novembre 2023. Regardez ça, ces chiffres-là. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette que je vais vous donner l'explication maintenant. Puis encore une fois, ça fait partie de... J'ai été maudit par l'Asperger's, puis à cause de l'Asperger's, j'ai fait des études des civilisations parce que une autre de mes obsessions, parce que nous autres, les aspects, on a des intérêts obsessifs. La géopolitique, c'est mon obsession avec le sport. La danse, c'est mon sport préféré, mais le sport 24/24, les études de civilisation, puis avec ça, ben, l'hygiène en public. Fait qu'en vous montrant, je vous dis que la TRD, ma théorie de la refusion de la dette, avoir sorti de la j'étais maudit par l'Asperger's durant les 7 années qui vient de passer, j'ai perdu 99% des amis.
Je me suis gardé avec 1% parce que c'est ça l'Asperger's. Le monde il pense qu'on est étrange, puis on a des maladies mentales, mais c'est pas ça. C'est l'Asperger's, c'est une condition de neurodivergence. C'est juste ça, c'est juste ça. C'est pas une grosse affaire, c'est juste on voit les choses, puis on est obsédé, puis on est super intense quand je fais l'entraînement physique, parce que ça, c'est mon obsession. Quand je fais la géopolitique, c'est juste ça dans ma tête, puis des analyses profondes, en détail, puis toutes ces choses-là, bien sûr, qui sont en détail, bien sûr. Mais la théorie de la refusion de la dette, ça fait que c'est sorti, j'ai une solution à ce que je viens de vous montrer. C'est la TRD, c'est T, théorie, R, refusion de la dette. TRD, théorie, R, refusion de la dette. Puis ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'on fait en Europe. En Europe, ils ont fait, bien sûr, les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire le lira, les Français ont laissé faire le franc, et ils ont adopté une nouvelle monnaie commune, Cette nouvelle monnaie commune, bien sûr, c'est l'euro. Fait qu'on va faire pareil, mais on va faire d'une différence que ma TRD, ça inclut ça. Puis je vais vous l'expliquer maintenant le plus simple que je puisse, parce qu'un autre des symptômes de l'Asperger, ça fait que on utilise des fois des mots trop sophistiqués, trop intellectuels, on n'a pas besoin, dans le fond, on n'a pas besoin. C'est les symptômes que je dois faire la gestion, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger, mais c'est juste faire la gestion de mes symptômes, tu sais. Et bien sûr, c'est prendre toute la dette, on va prendre toute la dette, ma dette en tant que citoyen de 10 500, ma dette, votre dette, notre dette, ta dette, côte à côte, public, privé. Toute cette dette-là, on va la ramasser ensemble, on va faire l'addition avec les États-Unis, je parle pour l'Amérique du Nord. Faire l'implémentation de ma TRD, la théorie de la refusion de la dette, à travers ce que j'appelle le collectif de Civilisation nord-américain, soit à travers l'Amérique du Nord, du point de vue nord-américain. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, notre dette, ta dette, la dette publique-privée, la dette publique-privée, bien sûr, la dette publique-privée, et bien sûr, toute cette dette, public-privé, ma dette, votre dette, ma dette, bien sûr, on va la faire l'addition ensemble. Tout ça, ça va être des chiffres, un gros chiffre. Ça va être un chiffre énorme, là. Ça va être dans les milliards, ça. Fait qu'on va faire l'addition. Toute cette addition-là, avec les États-Unis, on va devoir faire la conversion de la devise des États-Unis, le US dollar, le dollar américain, parce que la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix pour le commerce mondial, pour les finances internationales, pour le commerce du monde. Encore aujourd'hui, la devise des États-Unis, c'est encore la devise numéro 1 pour les finances internationales, pour le commerce global, pour les finances du monde, Fait que, vu ça, on va faire l'addition ensemble. Toute cette dette-là, on va la ramasser, on va faire l'addition avec le peso du Mexique. Tout ça, cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Cet argent-là, ça va être l'argent initial pour cette nouvelle banque qu'on va appeler, bien sûr, la banque nord-américaine. Ça peut être transatlantique avec l'euro, bien sûr. Que ça fasse, bien sûr, ensemble. Tout ça, on va faire l'addition ensemble. Et ça va faire, bien sûr, une unité commune, bien sûr. Que ça va faire, bien sûr, cette unité commune. Et bien sûr, cette unité commune, ça va être, bien sûr, l'alliance pour cette unité commune, unité d'échange universel. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, le vôtre. On va faire une addition ensemble. Toute cette dette-là, publique-privée, ça va être une dette publique-privée. Ça va être toute une dette publique-privée, bien sûr, qu'on va faire ensemble. Public et privé ensemble. C'est public-privé, la dette. Il faut que ça soit clair, c'est public-privé, bien sûr. Toute cette dette-là, on va faire le ramassage, on va faire l'addition ensemble. Ça va fonder une nouvelle banque. Et tout cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 3,33, 7,18, 4,18 et quoi que ce soit. Mais maximum,
10, on va faire un gel des prix, prix du beurre, prix du pain, prix du fromage, tout, on va faire un gel de tous ces prix-là. Fait que ça va fonder une nouvelle banque, ou une nouvelle banque, une nouvelle banque, et bien sûr, une nouvelle banque, c'est une nouvelle banque qu'on va créer, bien sûr, qu'on va créer, bien sûr, cette nouvelle banque. Et tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Et on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Fait que ça va être le taux d'intérêt de 10%. Et ça va être bien sûr 3,33%. Ça peut être 4,18, 7,18, quoi que ce soit, là, que ce soit le taux d'intérêt de 10% maximum. Et ça, on va l'appeler l'unité d'échange universelle UI. U.unité échange universel. Unité échange universel. Unité d'échange universel. Et ça va être la nouvelle monnaie qu'on va créer ensemble en faisant l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la TRD, qui inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va créer une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar américain. Fait qu'encore une fois, on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500 avec le vôtre de côte à côte. On va faire un ramassage ensemble, tout cet argent-là avec les États-Unis. On va faire l'addition ensemble, ça va fonder l'argent initial de cette nouvelle banque. Ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être moins, pas plus par principe. Je vais juste m'hydrater un peu. Ça peut être moins, pas plus, ça peut être moins, pas plus, ça peut être moins, pas plus. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée, on va faire le ramassage. Tout cet argent-là, ça va créer une nouvelle banque, bien sûr, que ça va faire une nouvelle banque mondiale. Fait qu'on va créer cette nouvelle banque du monde avec la TRD, bien sûr. Fait qu'on va faire, bien sûr, une création, une unité d'échange universelle, une création de l'unité d'échange universelle. Puis on va créer cette unité d'échange universelle, bien sûr, qu'on va créer ensemble. Cet argent-là, ça va faire, bien sûr, une unité d'échange universelle basée sur le dollar américain. C'est pour ça que je fais appel à tous les partenariats publics-privés, les banques, les institutions bancaires du monde, et bien sûr, les Microsoft, mon frère Scorpion Bill Gates, mon frère Scorpion Joe Biden, mon frère Scorpion de BlackRock, Blackstone, c'est Larry Fink. On va faire tout ça ensemble. Oh yeah, that feels good. I just gotta hydrate a little bit, so that felt really good. Just hydrating, l'hydratation, ça a vraiment fait du bien. Puis c'est bon s'hydrater, c'est bien s'hydrater. Puis je vais juste voir attention pour pas que ça coule de l'eau, ça coule comme ça, puis ça coule, mais ça coule. Fait que c'est possible là. On y va. Et encore une fois, je vous l'explique que la TRD, la théorie de la TRD, la théorie de la dette, la TRD, la TRD, la théorie d'intégration citoyenne. Avec ça, avec la TRD, bien sûr. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va faire l'implémentation. Je vais aller vers le soleil. Mon papa, on va aller se bronzer un peu. Fait qu'on va prendre toute la dette, public-privé, et on va faire une refusion, bien sûr. Fait que toute la dette, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ça va être tous ensemble. Tous ensemble, ça, cette dette-là, on va faire une refusion. On va faire,
On va faire une refusion ensemble. Fait que toute cette dette-là, ça va faire une nouvelle monnaie. La création d'une nouvelle monnaie, ça. Ça va s'appeler Louis. Comme qu'ils ont fait en Europe, mais avec la terre ensemble. Mais avec la terre ensemble. Mais avec la terre ensemble. Fait que la terre la refusion. On va en faire l'implémentation bien sûr. Et on va faire l'implémentation, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, bien sûr. On va faire ensemble, puis on va faire une refusion. Fait que toute cette dette-là, on va la refusion ensemble, puis on va faire cette TRD. Et on va prendre toute la dette. Avec la TRD, la théorie de la révision de la dette, bien sûr, la TRD, bien sûr, la TRD, bien sûr, c'est prendre l'implémentation, bien sûr, de la TRD pour toute la dette publique-privée. On va la ramasser ensemble. Toute cette dette-là, bien sûr, ça a fondé une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça va s'appeler transnationale, unité d'échange universelle, UI, un UI basé sur le dollar américain. On va faire un standard de prix, un gel des prix, le prix du beurre, le prix du pain, tous les prix qui existent. On va faire un standard de tous les prix qui existent, bien sûr. Les prix qui existent, on va faire un standard des prix, bien sûr, qui existent. Et c'est ça qu'on va faire. On va faire une standardisation des prix. Ça, c'est les éperviers qui sont là, bien sûr. On va faire un standard des prix qui existent, bien sûr, Fait qu'une unité d'échange universelle, bien sûr, c'est un standard qu'on va faire ensemble. Bien sûr, qu'on va faire un standard des prix, bien sûr. On va faire un gel, fait que juste m'entraîner ici un peu. Ici, fait que unité d'échange universelle, on va faire ensemble, bien sûr, cette unité d'échange universelle. Fait que c'est ça qu'on va faire, puis je vais mettre, bien sûr, l'ordinateur ici, et je vais faire l'entraînement physique. I'm gonna do a little bit of a workout, man. Oh yeah! Just finish up with some push-ups, man. It's gonna go, because there's a little bit of smoke there, so it's gonna go finish up with some push-ups in the sun, you know. Juste aller finir. Bien sûr, avec des pompes dans le soleil, Fait que c'est ça, la TRD, la théorie de la révision de la dette, ça prend toute la dette publique-privée, mettre ensemble avec le dollar américain, puis tout ça, ça a fondé une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça va fait une nouvelle banque pour l'unité d'échange universelle. Cette nouvelle banque, ça va faire pour l'unité d'échange universelle. Fait que c'est ça qu'on va faire.
On va mettre tout ça ensemble, puis on va faire les refusions ensemble, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, toute la refusion ensemble. Cet argent, ça va fonder toute la dette publique-privée, convertie au dollar des États-Unis avec le peso, puis le Canada, puis le site. On va mettre tout ça ensemble, puis ça, on va faire, bien sûr, une refusion ensemble. Puis on va faire, bien sûr, cette refusion. On va créer, bien sûr, cette nouvelle monnaie. Création de cette nouvelle monnaie, l'unité d'échange universel, l'unité d'échange universel, you know. There we go. Ça, c'est l'épervier, that's the hawk, man. Gotta get it to the top. Faut qu'on aille au sommet. Faire des pompes, where we are. Push ups at the top, des pompes au sommet. Ça, je trouve ça vraiment beau ici, par exemple. Ça. Yeah, man. Perfect to finish the workout. Pour finir. Ah, c'est parfait. It's perfect, perfect, perfect. Let's go, squats. Hawk. Hawks, les éperviers, on se lance. Let's go, give me some push-ups. Des pompes. Push-ups always good. Des pompes, ça fait toujours du bien. Let's go for the firefighters. Butchers, bakers, nurses, doctors. Pour les pompiers, Pour les travailleurs de construction. Firefighters, LOV, les pompiers, LOV. Amour. Gotta get it for that Canadian Armed Forces. Let's go double trouble. We gotta get it on the X and on the Y. And gotta spread those wings. I gotta go left and right.
Let's go zigzag. Zigzag it a little bit and we'll take off a little bit of that. Look at that hawk. I got the hawk. L'épervier est en haut. Hawk, hawk, hawk. C'est l'épervier, that's the hawk. That's the hawk.
Ah, this has been a nice day, Citoyen. Bonjour. Gotta say my gratitude. Grateful, thankful, and spread electricity bills, paying out food and coffee. Paying my back to the XD. Coffee budget and heading back to headquarters, man. Retour. Nice way to finish. Somebody making LOV. Then Canary Vesuvi. That's what I like, you know, section vods, monkey, font l'amour. I say that's all rock and roll.